Доброе время всем нашим участникам. Приветствую вас. Мы с вами уже больше месяца не виделись. Как только меня увидите, услышите, пожалуйста, напишите в чат, что меня видно, слышно. И я скажу, что нас сегодня ждет. Потому что сегодня у нас очень интересная тема. Тема, она связанная с развитием воли. И вы знаете, что интересно, я совсем недавно, вот в конце прошлого года, в этом изучала эту тему как психолог, вот именно по воле. И выяснила очень интересную вещь. Оказывается, от воли зависит многое в жизни людей. Зависит то, насколько человек счастлив, насколько он успешен в своей жизни. И что интересно, вот часть в мозге, в котором, ну, как бы развивается эта воля, ну, то, что я знаю, она появилась совсем недавно, появилась, ну, недавно по линейке развития человека, можно так сказать. Она появилась в префронтальной доле, префронтальной зоне головного мозга. И оказывается, волю можно тренировать. Вот как обычно мускулу мы тренируем, точно так же можно тренировать. Это вот то, что знаю я, буквально такие маленькие вступления. Но сегодня мне очень интересно узнать, что же нам расскажет доктор Джин Анг, потому что доктор Анг, он нейрофизиолог, и специализировался именно на том, что изучал, как работает мозг. Поэтому сегодня у нас будет очень интересная встреча. Она будет состоять из нескольких частей, как обычно. Это будет небольшая такая теоретическая часть, потом будет целительный сеанс, и в завершении мы оставим небольшое количество времени для ответов на ваши вопросы. Если вопросы у вас будут появляться вот в процессе, знаете, вот появился вопрос, вот вы не можете его не написать, пишите, пожалуйста. А я его просто скопирую, запомню, и когда будет время ответов на вопросы, я зачитаю ваш вопрос для Джина, Джин на него ответит. На этом, наверное, маленькое представление мое закончилось. А мы начинаем. Сегодня нам помогает Ренат, самый лучший переводчик, наверное, на всем интернет-пространстве. И сегодня у нас главный эксперт – это Джин Анг, и тема называется «Развитие центра воли». Джин, я передаю вам микрофон, мы начинаем. Добро пожаловать, я с вами буду вам помогать. Jin, so Natalia passes the microphone to you. It was a short introduction about the will, the traditional kind of points of view about the will, how will is important for general success, and the will center in our brain was recently developed. So, and she said that you will tell like basically some other exciting stuff about it. There you are. Так, Джин, вы где? Jen? О, всё. Yes, now Can we you can. hear me? Okay. Yeah, so welcome everyone to the program on the Will Center. И добро пожаловать всем. Джин приветствует вас на программе, посвященной Центру развития воли. And I'll just say a few words about how this relates to the other programs we've been doing, although this is also independent of those. И он скажет несколько слов о том, как это соотносится с другими программами, которые у нас уже были, хотя эта программа, она еще и как бы самостоятельная программа. So this is the third of three programs or groups of programs that we've been doing together. Это третья из той группы программ, которую мы делали вместе. The first set of programs was focused on the head center and developing clairvoyance or sensitivity. И первая программа, как вы помните, у нас была посвящена центрам в голове и особенно центру, помогающему нам развить наши восприятия, ясновидение. The second group of online programs was focused on the heart center or the feeling ability. И вторая группа наших программ была посвящена работе с сердечным центром или с нашим чувственным центром. And now this series, which starts out with this free online program, and then the next two online programs will be focusing on the belly center or the will or action center. И сегодняшний наш открытый семинар будет посвящен третьему нашему центру в животе, который связан с развитием воли, с развитием нашей способности к действиям. И это тоже первая программа, и за ней последуют еще две.
So the will center is located approximately 2 to 3 finger widths below the navel or belly button. И наш центр воли находится, условно говоря, на 2-3 пальца ниже точки пупка. You can think of it as a large sphere with the center 2 to 3 finger widths below the navel. И вы можете представлять его как большую сферу, центр которой находится в той точке вот ниже пупка на 2-3 пальца вниз. The center is located inside the central channel of energy. И вот этот, собственно, сам центр этой сферы будет размещен внутри нашего центрального канала энергетического, проходящего в нашем теле. Mhm. So the center in Chinese medicine is sometimes referred to as the lower dantian. И этот центр в китайской энергетической медицине иногда называют нижний дантянь. It's not a chakra per se, but it's fed by the lower chakras. Собственно говоря, этот центр не является чакрой, но он поддерживается нижними чакрами So in энергетически. particular, the basic or root chakra, the sex chakra, and the navel chakra energize or feed the lower dantian. То есть вот эти вот наши нижние чакры, корневая чакра, вторая чакра, вот это наш сексуальный центр, они являются, собственно, источниками энергии, питающими этот нижний дантянь. So you could say this belly center or will center or lower dantian, it represents our lower chakra energies. И таким образом мы можем сказать, что этот наш нижний энергетический центр, нижний дантянь, центр нашей воли, он поддерживается и питается и является представительством наших нижних чакр. It's a storehouse for our internal energies or prana. Также он является хранилищем наших энергий, нашей праны. So you can store bioenergy or pranic energy in this center. И вы можете хранить, складировать в этом центре свою праническую биоэнергию. So when healers send energy to someone, if they use a lot of their own internal energy, they're accessing the energy from this belly region or lower dantian region. И в тех случаях, когда целители пользуются большим количеством собственной энергии, чтобы передать ее кому-то, они задействуют этот нижний энергетический центр, нижний дантянь. But also, when you are focused on accomplishing some type of task or any action that requires dedicated focus, you're also accessing energy from this region. Но также и вы, когда фокусируетесь на какой-то цели, задаче, пытаетесь достичь чего-то, вы задействуете энергию, которая у вас хранится в области живота. So, we're going to learn a short meditation. We can always expand on it in the other teleseminars that will generate a lot of prana or bioenergy in our energy field. И мы познакомимся сегодня с короткой медитацией, которая помогает генерировать большое количество биоэнергии или праны, как ее еще называют по-другому в этой области. И на последующих занятиях эта тема будет еще расширяться, этой медитации. And then after it's generated, we will learn how to store the energy in our lower dantian. И после того, как мы познакомимся с тем, как генерировать эту энергию, создавать ее, мы также познакомимся с тем, как ее складировать, как ее сохранять вот в этом нижнем дантьяне. So this meditation is a way to generate and then store energy in the belly region so that you can use it for your healing or use it to accomplish task or for your general well-being.
И таким образом мы познакомимся с тем, как генерировать энергию и как накапливать ее, чтобы вы ее могли использовать для каких-то своих целительских практик, для, собственно, достижения каких-то своих целей и для улучшения, собственного вашего биологического здоровья. Then after that, we'll do a group energy healing using the Arcturian healing frequencies that will help develop this will center or belly center. И затем мы проведем групповой целительский сеанс для того, чтобы с помощью артурианских исцеляющих энергий помочь развить и задействовать вот этот вот центр в животе. So, the name of the meditation, which some people might be familiar with from the Taoist tradition, is called the microcosmic orbit. И название этой медитации, с которой, возможно, некоторые знакомы из даоистской традиции, называется микрокосмическая орбита. The meditation is a way for us to guide our prana or chi or bioenergy in two major meridians. Эта медитация помогает нам направлять нашу энергию праны, ци, биоэнергию по двум главным меридианам. The first channel or meridian is called the conception vessel, or I'll just refer to it as the front channel. И первый вот этот канал, это называется канал зачатия, о котором я буду говорить как передний канал. It runs from the tip of your tongue down the front of your body. Он начинается на кончике нашего языка и потом проходит по передней части нашего тела, More towards the surface of the skin, скорее ближе к поверхности нашей кожи. all the way down the front part of the body to the root chakra at the perineum. И он проходит по передней части тела до корневой чакры в области промежности. So I'll refer to this as the front channel or the conception vessel in Chinese medicine. И я буду называть это передним каналом, или, как его называют в китайской медицине, сосуд зачатия. The other channel is called the governor's vessel or the back channel. И другой канал называется управляющий меридиан или задний канал. It runs from the root chakra or the perineum Он, up your начи- back. он начинается в корневой чакре и в области промежности и поднимается вверх у нас по спине. Again, close to the surface of the skin. И он тоже расположен близко к поверхности кожи. So it runs all the way up your back or on the surface of your spine to the top of your head and then back down to the roof of your mouth. И затем он как бы поднимается вверх по шее, по голове, проходит по передней части лица и завершается на небе. So when you connect these two channels, you have like a circle going around your body. И когда вы с помощью языка объединяете оба этих канала у себя во рту, то вы создаете вот такой вот круг энергетический вокруг вашего тела. And the place where you connect the two channels is at your mouth. И вот эта вот точка соединения находится у вас во рту. You put the tongue and just place it on the roof of your mouth. Вы просто помещаете язык на небо. And this will energetically as well as physically connect the front and the back channels. И это объединяет передние и задние каналы энергетически и физически. So the sequence of the meditation starts with your awareness above your head. И цикл этой медитации начинается с того, что вы осознаете пространство у вас над головой. Then you move your awareness to the top of your head. Потом вы опускаете вот эту точку восприятия на поверхность головы. Then into your brain. И потом опускаете ее в ваш мозг. Then you bring your awareness to your right side of your brain. Потом переводите эту точку восприятия на правую сторону вашего мозга.
the left side of your brain, потом на левую сторону вашего мозга, then the back part of your brain, к задней части вашего мозга then the middle part of your brain, и потом на среднюю часть вашего мозга then the front part of your brain. и потом на переднюю часть вашего мозга. So wherever you're putting your awareness, the prana or bioenergy is flowing. И туда, куда вы направляете ваше внимание, начинает двигаться праны и ваша биоэнергия. And now we're going to lead the energy down the front channel. И отсюда мы начинаем направлять энергию вниз по переднему каналу. And so the way you do that is then now you put your awareness at your forehead. Вы делаете это, помещая ваше внимание на вашу лобную часть, на лоб. Then your ajna, which is in between your eyebrows. И потом переходите к ажне чакре, которая у вас находится между бровей. Then your tongue. Потом на ваш язык, Then your throat. горло. Then you move your awareness to your heart. Потом двигайте ваше внимание к области сердца. Then your solar plexus chakra in between your rib cage. И потом переводите ваше внимание на вашу чакру солнечного сплетения, находящуюся в нижней части вашей грудной клетки. Then your navel. И потом переводите ее вот к этой точке в нижней части живота, в районе пупка. Then the sex chakra. И потом переводите к вашей сексуальной чакре или второй чакре. Then the root chakra at the perineum. И потом корневой чакре в области промежности. And then the base of your spine, which is the coccyx. И потом переводите ваше внимание на основание вашей спины, начиная с копчика. So we've completed bringing the energy down. И таким образом мы завершаем проведение энергии сверху вниз. And now we're going to guide the energy back to the top of the head. И затем мы начинаем направлять ее вверх, к верхней части головы. So from the base of the spine, you move to the point that's opposite from the belly button, but on the spine. И затем мы направляем ее от основания спины к той точке проекции нашего пупка на наш позвоночник, вот к этому месту на спине. In Chinese medicine, they call this acupuncture point the Ming Men. И вот эта точка в китайской медицине с точки зрения акупунктуры называется точка Мингмен. Then we move next to the back solar plexus chakra. И потом переходим к задней проекции чакры солнечного сплетения на спину. It's located the same level as the solar plexus in the front, but it's on the spine. Она находится на том же уровне, что и передняя проекция чакры солнечного сплетения, только находится на спине. Then we move to the back heart chakra. И потом переходим к задней проекции сердечной чакры на спине. Then the back of the neck. И потом к задней стороне шеи. Then the back of the head. Задней стороне головы. Then the top of the head. И верхней части головы. Then back into the brain. И потом возвращаемся вновь в мозг. Right brain. Правое полушарие. Then move your awareness to the left brain. Затем переносим наше внимание к левому полушарию. Then the back of the brain. К задней стороне нашего мозга. Then the middle part of the brain. Потом к середине мозга. Then the front part of the brain. И к передней части мозга. Then the top of the head. И верхней части головы. And then 1 foot above the head. И вот где-то пространство около 30 сантиметров над головой в эту точку. So that would be 1 cycle. И вот это будет у нас один цикл. So when we do the meditation together, we'll do at least one
maybe 2 cycles. We'll see how much time we have. И когда мы будем делать эту медитацию вместе, мы совершим один полный цикл, возможно, два, в зависимости от того, сколько времени у нас будет. You can always do more or less cycles depending on the amount of time you have. Вы можете всегда сделать больше циклов или меньше циклов, в зависимости от того, сколько времени у вас на это есть. So you've created like this flow of energy in your body like this. И таким образом вы создаете вот это вот циркулярное движение энергии в своем теле вот таким образом. And this generates a lot of prana or chi in your energy field. И это создает много праны или энергии ци в вашем энергетическом поле. So after you've done the cycles before you end the meditation, now you can store this energy in your will center. И затем, когда вы завершили ваши циклы медитации этой, и вы должны сохранить эту энергию в вашем центре воли. So the way we do that is then at the end, I'll say, bring your awareness down to your navel or belly button. И затем, когда мы совершим наши циклы, я приглашу вас направить ваше внимание на живот, на пространство вашего пупка. You can put your left hand on top of your navel and then the right hand on top of the left hand. И вы в этот момент помещаете вашу левую руку сверху на ваш пупок и правую руку на вашу левую ладонь. And then you just take a deep breath. You inhale as you focus on your navel. И фокусируясь вот на этой области, вы делаете глубокий вдох. Then exhale as you're focusing on your navel. И потом выдыхаете, продолжая удерживать эту точку фокуса. And you do these inhales and exhales as you're focusing on the navel. And this will collect all the chi and prana in your energy field to your navel. И потом делаете вдохи и выдохи, удерживая руки на этом месте. Вы продолжаете фокусироваться на той же самой точке, что и позволит сконцентрировать всю произведенную вами энергию в этом пространстве. And now we just do one more step, and that's after the collection, we store it in the lower dantian. И затем у нас остается еще один шаг. После того, как мы собрали эту энергию, мы должны ее сохранить в нижнем дантьяне. The way we'll do that is now we bring our awareness from the navel to about 2 to 3 finger widths lower in the abdomen. И после того, как мы собрали эту энергию, мы переводим нашу точку внимания на 2-3 пальца вверх, мы сохраняем ее, направляем ее вот на эту новую точку области живота. So focusing now in this slightly lower position, again, we do the inhale and the exhale, but from this position. И сохраняя внимание, извините, Jin, sorry, I probably kind of misunderstood something. So we keep our attention on belly button we have both hands on it, and then we move our attention point lower 2-3 fingers into dantian per se, right? That's Yes. where we start storing it. Okay. Sorry, I'll just do the quick kind of explanation. Извините, то есть вот он цикл. Мы собираем энергию, держа ладони на пупке, и затем, когда мы ее собрали, не вверх, а вниз мы переводим вот на, собственно, вот этот дантьянь, вот это пространство, которое находится на 3-2 пальца ниже точки пупка. Туда мы потом переносим наши ладони и начинаем вот этот вот процесс складирования. Thank you, sorry for... No, that's not, thank you for clarifying it. And so after you will do the breathing in and out, but from this lower position. И затем, когда у нас руки находятся вот в этом положении ниже пупка на, собственно, дантьяне, мы делаем вот этот цикл дыхания, вдохов и выдохов, сохраняя руки в этом месте. And this will store the energy in your will center or your lower dantian.
И это позволит нам складировать эту энергию, накопить ее вот в этом пространстве нижнего дантьяня. And so that will be the end of the meditation. И это будет финальная часть нашей медитации. And the hand position during the meditation, you can simply keep them up and put them on your lap. И во время, собственно, медитации вот этих вот циркулярных движений вы можете держать ладони на ваших коленях, повернув их вверх. Okay, so if people have any questions, you can save them. We'll have a question and answer after the group energy healing. И если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, сохраните их для нашей итоговой части, где вы получите ответы на ваши вопросы. I'll also be guiding the meditation, so you can just follow along in my directions. И я буду направлять эту медитацию, поэтому вы просто можете следовать моим советам. Okay, so we're going to start the meditation now. И сейчас мы начнем, собственно, медитацию. So ideally, it's best to sit with your spine straight. И в идеальном положении это хорошо сидеть, чтобы у вас была спина вертикально отстроена. You can put the tongue on connected to the roof of your mouth. Вы соединяете ваш язык с небом, то есть прижимаете его к небу. You just take your hands and put them face up in your lap. И ладони помещаете на колени, ладонями вверх. Mhm. And so we're beginning the microcosmic orbit. И мы начинаем нашу микрокосмическую орбиту. You can take a few deep cleansing breaths just to orient yourself internally. И мы начинаем с нескольких глубоких очищающих вдохов, просто чтобы сориентировать наше внутреннее пространство. So we start by placing our awareness anywhere above our head. И мы начинаем с того, что помещаем наше внимание у себя над головой в любой точке. And here we're connecting to the divine energy and the energies of our higher self. И здесь мы соединяемся с божественными энергиями и энергиями нашего высшего Я. So these energies are coming down, and you can place your awareness at your crown chakra И or the эти, top of your head. и эти энергии не сходят на нас, и мы перемещаем наше внимание на нашу коронную чакру или верхнюю часть головы. The energies that are now coming into your brain, into the right hemisphere. И энергии теперь переходят в пространство нашего мозга, и мы их направляем в правое полушарие. And then moving your awareness to the left hemisphere. И затем переводим наше внимание в левое полушарие, The back of your head. переводим его к задней части нашей головы, Placing your awareness in the middle of your head. помещаем наше внимание в центр головы And now to the front of your head. и переходим к передней части головы. And your brain is fully energized with the divine energy. И наш мозг теперь полностью энергетизирован божественными энергиями. We're now going to move the energy down your front channel. И мы начинаем двигать наши энергии по переднему каналу. So placing your awareness at your forehead. Направляем наше внимание на наш лоб. The energies are energizing your forehead chakra.
И энергия энергетизирует нашу чакру лба. The energies are now moving down to your ajna or between your eyebrows. И затем энергия опускается вниз к нашей аджне чакре, которая находится между бровями. You're continuing to the tongue, И потом они продолжают двигаться, переходят к нашему языку. and then down towards your throat. Переходят оттуда к нашему горлу. The energies are continuing to move down towards your Энер- heart chakra. И энергия продолжает двигаться вниз к нашей сердечной чакре. The energies are fully opening up and energizing your heart center. Они полностью открывают, энергетизируют наш сердечный центр. The energies are now moving down to your solar plexus chakra. И затем они продолжают опускаться к нашей чакре солнечного сплетения. The energies are energizing your solar plexus chakra. Энергия энергетизирует нашу чакру солнечного сплетения. And they're continuing down to your navel center. И потом они двигаются вниз в область пупка. The energies are fully energizing your navel chakra. И полностью энергетизируют чакру, находящуюся в этой области. And they're now moving down to your sex chakra. И затем они опускаются вниз к нашей сексуальной чакре, сексуальному центру. The energies are now moving down to your root center or your perineum. И затем энергии продолжают двигаться вниз к нашей корневой чакре, к нашей области промежности. And then they're moving down to your base of the spine. И затем они продолжают двигаться вниз и переходят к нашему основанию спины. And now we're going to ascend up the back channel. И теперь мы начинаем подъем по заднему каналу. The energies are now moving up slowly 2 to 3 finger widths up the back of your spine. И энергии медленно двигаются на 2-3 пальца вверх по спине. They're now moving to the Mingmen chakra. И теперь они переходят к чакре, находящейся в точке Мингмен. That's on the spine, but at the same level as the navel. Они находятся, эта точка находится на спине, в том же месте, где у нас впереди находится пупок, только сзади. The energies are slowly ascending to the back solar plexus chakra. И медленно поднимаются вверх к задней проекции чакры солнечного сплетения. The energies are continuing to move up slowly 2 or 3 finger widths higher. Энергия медленно поднимается на 2-3 пальца выше. And now they're moving to the back heart chakra. И теперь они переходят к задней проекции нашей сердечной чакры. The energies are continuing to move up the back of the spine, now to the back of the neck. И энергии продолжают подниматься по задней стороне спины и теперь достигают сзади нашей шеи.
Then the energies are moving to the back of the head, Они переходят и поднимаются до задней части головы, to the top of the head, к верхней части головы, then to the right side of the brain, затем переходят к правой стороне мозга, and then the left side of the brain, к левой стороне мозга, the back of the head, к задней части головы, the middle of the brain, к середине головы then the front of the brain. и к передней части мозга. You can now place your awareness at the top of your head, И теперь вы можете поместить ваше внимание на верхнюю часть головы, and now approximately 30 centimeters above your head. и оттуда приблизительно на 30 сантиметров выше уровня головы. This is the location of approximately your first chakra above the head. Это приблизительно то пространство, где находится ваша первая чакра над головой. Just be still and be aware. Сохраняйте неподвижность и осознавайте это. So now we're going to store the energy. И теперь мы начнем накапливать энергию. So you take your left palm and place it at your navel. Вы берете вашу левую руку и помещаете ее на область пупка. Then just take your right palm and place it on top of your left. Затем правую руку помещаете на вашу левую. And focusing now at your navel or belly button. И фокусируясь на области пупка, Just inhale вдыхаете, at your navel and then exhale в пупок и потом выдыхаете. and hold. И задерживаете. Inhale, Вдыхаете, focusing at the navel. фокусируйтесь на пупке, Exhale, выдыхаете, inhale, вдыхаете, and exhale. и выдыхаете. Inhale, Вдыхаете, and exhale. и выдыхаете. Inhale, Вдыхаете and exhale. и выдыхаете. And now move your awareness to 2 to 3 finger widths below the navel. И теперь переведите ваше восприятие, ваше внимание на 2-3 пальца ниже уровня пупка. We're now going to store the energy in the lower dantian. И теперь мы будем складировать энергию, сохранять ее в нижнем дантьяне.
So keeping your awareness at this lower location. И мы теперь сохраняем точку нашего внимания в в этой нижней части, ниже пупка. Then inhale, Вдыхаем, exhale, выдыхаем, inhale, вдыхаем, exhale, выдыхаем, inhale, вдыхаем, exhale, выдыхаем, inhale, вдыхаем, and exhale. выдыхаем. And that completes the meditation. И это завершает нашу медитацию. When you feel comfortable, you can open your eyes and snap your fingers. И когда вам будет комфортно, вы можете открыть глаза и щелкнуть пальцами. Okay. So that was one round of the microcosmic orbit. И это был один цикл нашей микрокосмической орбиты. That was about a little bit, about 15 minutes or so. И это у нас заняло около 15 минут или около того. You can always do more rotations if you have more time. И если у вас есть больше времени, вы можете совершить больше этих ротаций, вращений. You can also do the rotations faster or slower than the way I did them. И вы можете также делать эти вращения несколько быстрее или несколько медленнее, нежели я это делал. Mhm. So if anyone has any questions on this, you can save them and then we can discuss this more in depth in the question and answer. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, сохраните их для нашей сессии вопросов и ответов, чтобы мы могли на них ответить, когда мы будем работать с вопросами и ответами. And so now we're going to switch to the group energy healing that will focus to develop further this will center and also how it interconnects with all your other energy centers and channels. И сейчас мы перейдем к нашему исцеляющему сеансу, где мы будем фокусироваться на нашем центре воли и на том, как он взаимодействует с нашими другими энергетическими центрами и нашими энергетическими каналами. And so now, if you like, you can lie down and receive the Arcturian healing frequencies, or you could also be seated. И сейчас, если вы хотите, вы можете принимать актурианские исцеляющие энергии лежа или продолжать сидеть. The energy session will be about 30 minutes. Энергетический сеанс будет около 30 минут. Then we'll take a 5-minute break. Потом у нас будет 5-минутный перерыв. And then when we come back, we can do the question and answer and discussion period. И затем, когда мы вернемся, у нас будет сессия для вопросов и ответов. Okay. So we're beginning the Arcturian healing method session. И мы начинаем сеанс арктурианских исцеляющих энергий. To fully develop our will center. Для того, чтобы полностью развить наш центр воли. So we're starting with the Arcturian dimensional bridge healing frequency to relax and center your system. И мы начинаем наш сеанс с энергии арктурианского пространственного моста, чтобы центрировать и расслабить наши системы.
And now we're channeling the Arcturian dimensional bridge, healing frequency to first cleanse and then energize all your subtle bodies. И сейчас мы продолжаем ченнелинг артурианского пространственного моста, этих исцеляющих энергий для того, чтобы очистить и энергетизировать все наши тонкие тела. And now we're channeling the Metatron, Melchizedek, Arcturian, Mandala healing frequency. И сейчас мы начинаем ченнелинг энергии Метатрона, Мельхиседека и их исцеляющей мандалы. And this in particular is to develop the will center. И эти энергии направляются на развитие нашего центра воли.
continuing to channel the Metatron, Melchizedek Arcturian Mandala healing frequency with the emphasis to develop the will center. И мы продолжаем направлять арктурианскую исцеляющую энергию мандалы Метатрона Мельхиседека на развитие нашего центра воли. And now we're channeling the Melchizedek garment of light frequency. И сейчас мы начинаем направлять энергию одеяния света Мельхиседека This is to continue to fully develop the will center. для продолжения полного развития нашего центра воли. Continuing to channel the Melchizedek garment of light frequency. И мы продолжаем направлять энергию одеяния света Мельхиседека
And now we're channeling the Arcturian shadow frequency. И мы сейчас начинаем работать с арктурианской энергией тени with the intention to continue the development and the connection of the will center с намерением продолжать развитие и взаимосвязи центра воли to the other two astral body centers, с другими центрами наших астральных тел, which is the center. Can you repeat, please, the last words? They were lost. Which is the heart center and the head center. Которые будут нашим сердечным центром и центром в голове. We're continuing to channel the Arcturian shadow frequency. И мы продолжаем работать с арктурианской энергией тени. And now we're channeling the Arcturian Metatron etheric device for psychic surgery. И сейчас мы начинаем работать с энергией Метатрона и его астрального устройства для астральной хирургии.
continuing to develop the will center. чтобы продолжать развивать наш центр воли. And now we're channeling the Arcturian acupuncture frequency. И сейчас мы начинаем работать с арктурианской акупунктурной энергией. We're continuing to channel the Arcturian acupuncture frequency. И мы продолжаем работать с арктурианской акупунктурной энергией. This is also to fully connect the will center with the central channel of energy. Для того, чтобы полностью соединить центр воли с нашим центральным каналом энергии.
We're now moving to utilizing the Metatron, Melchizedek, Arcturian, Mandala healing frequency to integrate your system. И сейчас мы вновь задействуем арктурианскую энергию, исцеляющей мандалы Метатрона Мельхиседека для того, чтобы интегрировать всю произведенную работу. We're continuing to channel the Metatron, Melchizedek, Arcturian, Mandala healing frequency to integrate your system. И мы продолжаем работать с арктурианской энергией, исцеляющей мандалы Метатрона Мельхиседека, чтобы интегрировать все наши системы. And that completes our healing session. И это завершает наш целительский сеанс. You can gently but firmly come back to your physical body now. Вы можете очень аккуратно, но вернуться в свое физическое тело прямо сейчас. Moving your fingers and your toes, Пошевелить вашими пальцами рук и ног. coming completely back to your physical body now. Полностью возвращайтесь в ваше физическое тело сейчас. And when you feel comfortable, you can open your eyes and snap your fingers. И когда вы будете чувствовать, что для вас это комфортно, вы можете открыть глаза и щелкнуть пальцами. Okay, so I hope you enjoyed the healing session.
И я надеюсь, вам понравился наш целительский сеанс. And so we're going to take a 5-minute integration break here. И у нас будет пятиминутный перерыв на интеграцию. So you can come back at 19 minutes after the hour. И, пожалуйста, возвращайтесь в 21 час 19 минут. And then we'll continue with the discussion and question and answer И period. мы, и мы продолжим нашу дискуссию и сеанс вопросов и ответов. Okay. See you soon. И до скорой встречи.
back, everyone. Ой, сейчас. Ой, Наталья, вас слышно. да-да-да, с вами сейчас я. И мы готовы получить ваши вопросы, чтобы Джин ответил. Но перед тем, как начнутся вопросы и ответы, Джин, пожалуйста, расскажите, какие вот у нас будут встречи 29 апреля, это исцеление тела, и 30 хранилище энергии, о чем они? Jin, before we go into the questions and answers session, can you please, maybe even briefly so, to tell us about what would be the session on 29th and 30th of April all about? The 29th Oh, session Трина, is что-то со звуком у Джина, скажите. да, Jin, your sound is very, very powerfully trailing. okay. Can you maybe Let me exit and re-enter again? let's see. Может быть, отключиться и не включиться This is в тот раз. better. No, it's still the same. Maybe if you will disconnect and reconnect again. Let me try again. Okay, I'll act again. Hold on. Okay, great. Сейчас он выйдет и войдет. Да, подождем, но давайте, наверное, пока Джин заходит, я вам сейчас скину в чат ссылку, вы можете пока познакомиться. В общем-то, под видео есть эти записи, ну вот я вам дополнительно сброшу сейчас. Так, How's this? экономисты, да? Much better. Better? Yeah, absolutely perfect. О, сейчас отлично, все, передаю Джину туда. Great. Отлично. So, mic is yours, Jin. Okay. So the Monday, April 29th session is called Healing the Physical Body of Pains and Ailments. И наша сессия 29 апреля в понедельник будет посвящена исцелению физического тела от болезней, болей и недугов. Here we're going to focus on actually doing 2 healing sessions. У нас будет практически 2 исцеляющие сессии, 2 исцеляющих сеанса. The first healing session will be approximately 30 minutes. Первый исцеляющий сеанс будет продолжительностью в 30 минут. This will work on acute physical issues and their symptoms. Он будет посвящен разным небольшим физическим проблемам и симптоматике. Then we'll take a short break to integrate that. И мы потом сделаем небольшой перерыв, чтобы интегрировать его. And then we'll have a 45-minute healing session that will address more chronic physical issues and their underlying causes. И затем у нас будет 45-минутный сеанс, который будет работать с более серьезными хроническими явлениями и теми причинами, которые, возможно, их вызывают. Then we'll discuss how to use these 2 sessions in order to help heal you of any physical problems, so how to use them in the future. И затем мы обсудим, как использовать эти 2 исцеляющих сеанса для того, чтобы как бы помочь вам с вашими собственными вопросами и о том, как использовать их в будущем. The second session is called, it will be on Tuesday, April 30th. И следующий сеанс будет у нас во вторник, 30 апреля. And this is called Building Our Internal Strength and Storehouse of Energy. И он будет посвящен тому, как наращивать нашу внутреннюю силу и складировать эту энергию. We'll be continuing to learn now a breathing exercise that will build our etheric body and also how to continue to build our will center. И мы будем работать с специальным дыхательным упражнением для того, чтобы наращивать как бы наши объемы энергии, и также посвятим время дальнейшему развитию нашего центра воли. And then we'll also learn
will continue to build on the microcosmic orbit, learning additional practices with that. И потом мы будем продолжать работать с микрокосмической орбитой и дополнительными практиками, посвященными ей. And then we'll also do an in-depth Arcturian healing method session to continue to build our energy body, and particularly the will center. И затем у нас будет арктурианская исцеляющая сессия арктурианской исцеляющей энергии для того, чтобы продолжать развивать наши энергетические тела и в первую очередь посвященная нашему центру воли. Yeah. Так, тогда вопросы из чата. Благодарю, Джин, за ваши подробные комментарии. Thank you, Jean, for your very interesting comments. And now the questions from the chat window. А вот первый вопрос от женщины спрашивает, как влияет активация силы воли на организм, если удалена матка? The first question from the female member of the audience, how the activation of the will center will impact the physical body if the uterus is removed? Mm-hmm. Yeah, it should be still fine. Это все должно быть в порядке здесь. The etheric aspect of the uterus will still be present. Эфирный аспект матки будет все еще присутствовать. So you can still do these exercises, and they will continue to build your etheric or energy body. И вы можете продолжать делать эти упражнения, будут развивать ваше эфирное тело. Yeah. Thanks. Спасибо. Good question. Хороший вопрос. Следующий вопрос. Просят уточнить. Я не поняла, где у нас располагается центр воли, куда нужно складировать энергии? The next question. Can you please specifically explain us where is our will center, where we do kind of deposit our energy, where we kind of keep it? Yeah. So it's more like an energy field. You can think of it as like an energy ball. Это скорее энергетическое поле. Вы можете представлять его себе как энергетический шар. The center of this ball is located 2 to 3 finger widths lower than your belly button. И центр этого шара будет находиться на 2-3 пальца ниже вашего пупка. Inside the body. Внутри вашего тела. Inside the central channel of energy. И вот этот центр будет находиться внутри вашего центрального энергетического канала тела. And the central channel of energy is the energy channel in front of the physical spine. И этот центральный энергетический канал проходит впереди вашего позвоночника, перед позвоночником. But you don't have to be so precise with your awareness. Но вам не надо настолько уж точно направлять ваше внимание. If your awareness is in this general area, wherever it feels most comfortable, that will be good enough for the meditations. И если ваше внимание будет находиться в этой области вообще, то этого будет достаточно для медитационных целей. Thank you. Следующий Спасибо. вопрос, вот такой частный от женщины, у которой большие проблемы с голосом. The next one is a specific question for the woman, which she has big problems with her voice. У меня проблемы с голосом, практически полное его отсутствие. I have some problems with my voice, almost complete absence of it. В связи с этим я ощущаю дыру в груди, сердечный центр и горло. And because of that, I feel a hole or I feel hollow in my chest area, in the heart center and in the throat center. Вопрос, можно ли складировать энергию в чакре Вишудхи?
The question, can I assemble or deposit the energy in the Vishuddha chakra, В горловой чакре и в голосовых связках, in the throat chakra and in the vocal cords? и можно ли проделать весь этот сеанс And also, can I do the entire session в области горлового и сердечного центров? in the area of the heart center and the throat center? Yeah. Well, so my suggestion is the final phase where we store the energy. Мое предложение было бы в финальной фазе, там, где мы складируем энергию. The only safe place really to do that is in the lower dantian. Единственное безопасное место, где, чтобы делать это нижний дантянь наш. You don't want to really store the energy in any other particular chakra. It will overwhelm it. Вы не хотите складировать энергию в какой-то другой чакре, потому что это может как бы перегрузить ее. Yeah, your lower dantian is like your battery. Потому что структура нашего нижнего дантяня — это, ну, практически можно сказать, это наша батарея. What you can do to help develop the throat and the heart more Но то, что вы можете сделать для того, чтобы помочь развитию вашего сердечного центра и большему развитию вашего горлового центра, is when we're doing the rotation, like coming down the front, когда мы вот в нашей микрокосмической орбите совершаем вот эту ротацию и доходим до области, скажем, горла, when you come to the throat center, когда вы доходите до области горла, you spend longer here, just stay there. вы можете дольше оставаться в этой области. And also say the words or the intention that my throat chakra is getting energized and healed. И вы можете здесь посылать намерение, говорить слова, что моя горловая чакра энергетизируется и исцеляется. And this will be the appropriate amount that the throat chakra can handle. И это будет подходящее количество энергии, с которым ваша горловая чакра может справиться. And then when you come down to the heart center, И затем, когда вы спускаетесь ниже к вашему сердечному центру, you can say, my heart center is being energized and healed and opened. и вы можете также здесь выражать, говорить намерение, что ваш сердечный центр энергетизируется, исцеляется и открывается. And if you're following the recording, you can pause the recording. И если вы будете следовать записи, то вы можете просто сделать паузу в этом месте. And you can spend longer here than the amount that I did in the meditation recording. И посвятить больше времени пребыванию в этой области и работе с ним, чем я это сделал во время записи. Also, when you listen to the recording for the group healing that we did today, И также, когда вы будете прослушивать запись для группового целительского сеанса, который мы проводили сегодня, at the start of the healing session, just make the intention that the energies will, in particular, work to energize and heal your throat and your heart. в начале сеанса создайте намерение, выразите намерение, чтобы энергии работали или что энергии будут работать для вашего исцеления и энергетизации вашего горлового и сердечного центров. Okay, thank you. И Спасибо. вот еще один вопрос интересный такой. Можно ли самостоятельно призывать артурианские энергии и пользоваться мандалами для решения своих проблем? It's a very interesting question. Can you, on your own, invite Arcturian healing energy and healing mandalas to resolve your own problems? Yeah, you can do that.
Да, вы можете это делать. So the Arcturian spiritual beings or consciousness are very available to everyone. И арктурианские духовные существа, арктурианское духовное сознание, оно доступно а, для нас. And so, if you're experienced with healing or with meditation or spiritual practices or connecting with your helping spirits, И если у вас есть опыт с целительскими практиками, с медитативными практиками, опыт взаимодействия с разными духовными сущностями, you can invite the Arcturians to be part of your session. вы можете приглашать арктурианцев, чтобы они участвовали в ваших сеансах или были частью ваших сеансов. And just ask them for the different healing energies that would be appropriate for your healing session. И запрашивайте их о тех энергиях, которые будут наиболее подходящими для вашего исцеляющего сеанса. Yeah, and they will work with you. И они будут работать с вами. So hopefully these teleseminars are just like an introduction, and then you can do things on your own. И хочется верить, что вот эти вот телесеминары, которые мы проводим, они являются таким знакомством с ними для вас, и вы сможете работать с ними самостоятельно. Thank you. Спасибо. Ну и в завершении, наверное, немного обратной связи, что люди пишут по окончанию сеанса. And for the closing, like some feedback, what people are writing at the end of the session. Огромная благодарность Джину за сеанс. Huge gratitude to Jin for his healing session. Очень яркие ощущения энергетической работы и разные реакции в теле. Very bright reflections of the energy work in the body. Следующее. Благодарю, мощные энергии ощущаются до сих пор. I'm so grateful still. I'm still feeling the powerful energies. Благодарю, очень понравилось, глубокий релакс. Much gratitude, deep relaxation. Внутренняя тишина, растворение, безмолвие, благость. Inner quietness, Растворение, благость. dissolvement and inner prosperity of some sort. Вот. И просто большое количество слов благодарности. Вот каждый, кто участник, прям пишет благодарю, благодарю, благодарю от всей души. And everybody is writing the words of gratitude, like thank you, like gratitude, gratitude. And Наталья, могу я у него спросить его, задать ему один вопрос в завершение? Давайте. Jin, if that would be, of course, appropriate, like then I will translate my question. As I know you just returned back from the trip to Egypt and you studied various energies and sacred sites. Would that be like maybe some brief message or something interesting you would like to share with us, which would be quite exciting, if it's appropriate again? Oh yeah, that's great. Okay, then Yeah. I'll translate the question into Russian. Okay. Я только что попросил Джина, он вернулся недавно из очень интересного путешествия по Египту, где он изучал разные священные места и знакомился с их энергиями, и работал с ними. Я попросил, если он есть какое-то небольшое интересное, то, что он хотел бы нам рассказать об этом. Да, супер, Ренат, спасибо за вопрос ваш. Ждем ответа, Джина. So we're waiting for your response, please. Yeah. So like Renat mentioned, I just returned from a 13-day tour in Egypt. И да, как только что Ренат заметил, я вернулся из 13-дневной поездки по Египту. We visited the major temple sites there and sacred power spots. А мы посетили основные храмы и основные места силы там. And so as a group of about 24 of us, we were able also to do some Arcturian transmissions on those sacred power spots.
И у нас с нами была группа из 24 человек, и мы проводили арктурианские передачи на вот этих вот местах силы. Mhm. The Egyptian spiritual beings, they're called the netters. И египетские духовные существа, их называют netters, Yeah, they're still very present there if you want to connect to that spiritual consciousness that is part of that land and those temples. и их духовное присутствие все еще сильно в этих местах, если вы хотите соединиться с ними, вот теми хранителями этой земли, этих священных мест, которые там еще есть. Also, when you go there, mm, by connecting there with your consciousness, you help to reawaken the sacred sites. И когда вы там находитесь и работаете с их сознанием, то вы помогаете пробудиться силе этих священных мест. So there's a kind of an equal exchange between the sacred power spot and your divine self. И есть такой равный взаимообмен между вашей божественной составляющей и этими святыми местами. So if you are ever motivated internally or guided, I recommend going there. It will awaken memories and powers and information inside your system. И если у вас когда-то будет желание или вас что-то призовет к этому путешествию, я действительно вам могу это рекомендовать. И поработав там, это может пробудить у вас воспоминания о том, что, возможно, участником чего вы были. Mhm. And if you believe in past lives, because the Egyptian period was such a large period in our Earth history, И если вы верите в опыт прошлых жизней, в связи с тем, что египетский период египетской цивилизации был таким большим периодом в жизни Земли, it's most likely that we had one or more incarnations there in the это past. возможно, это возможно, что у нас в прошлом было одна или несколько инкарнаций в этих местах. So it's a way to reconnect with that information that's in your system. Это может быть способом для того, чтобы воссоединиться с этой информацией, находящейся в наших системах. Also, many of the Western spiritual esoteric traditions are have their source in ancient Egypt. И также, это интересно, многие западные эзотерические традиции имеют свои корни в египетских духовных традициях. So it's also a way to reconnect to the original source of perhaps the spiritual practices or traditions that you're doing now in the modern time. И, возможно, это тоже может быть способом воссоединиться с теми историческими корнями тех духовных практик или тех практик, которые вы делаете в наши дни. Yeah, yeah. So maybe, yeah, we could always talk more in the other seminars about it, but that's kind of the general idea. И вот это вот так общая идея, но если вы захотите, то мы можем еще немного об этом поговорить по ходу других семинаров. Thank you, Jin. Oh, thanks for that. Благодарю за сегодняшнюю встречу, и тогда увидимся с вами 29-30. А если будут какие-то вопросы до этого времени, я вам напишу от участников наших. So, Jin, thank you very much for today's meeting. And till the meeting on 29th and 30th, and if we'll have some other questions from our audience, then I will write those questions to you. Okay, great. Да, Thank прекрасно. you. Спасибо. И на этом мы Yeah, thank- завершаем. Огромная благодарность Ренату. Какие будут вопросы, пожалуйста, пишите на нашу почту. And we are closing our event today. So if you have any questions, please write to our mail address. Ну всё, до свидания. До новых встреч. Thank you yeah, till the new meetings. Thank you, Natalia. Thank you, Renat.
Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Спасибо всем. Спасибо всем.